Что-то зеликов потратили вагон. Ты ж сможешь скрафтить. О, сохший. Давай обсудим. Что ты там? Сохранись. Погоди. Выпустили гносные тени. United under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Да, иссохшие зубы не говорят, что ты здесь вообще делаешь. Balance are concerned, I am eternally cold. I shall ask yet again. Душа. Откуда я нахер знаю, что у них там, блядь? Если душа летитов. Я бы, короче, последняя группе. Ну давай. Твой ответ слишком умный. Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Ну, спасибо. Все, нахер ты там не нужен. Мы с тобой поговорили. Давай поговорим с этой девой. Ketherick is dead. Вот. Balthazar is dead. Isabel, sweet Isabel is no more. But we live. Слушай, я думал, что ты подыхала раз 10. Не уверен. We live at the mercy of the gods. Even I, immortal, have no guarantee of days to come. We must remain vigilant and grateful. I will join your camp О, tonight. группе у нас очередная вечеринка. There we will discuss the spirals of time, past and future, and we will make merry in the present, wherein we reside. Окей, подожду тебя в лагере. Мало ли. Что будет? Так, группе. Что тут еще? Нам надо тут что-то еще делать? Хальсин тут делает что-то. Кто? Хальсин что-то делает. Хальсин, медведь. Где он есть? За этой крылатой. Я не знаю, надо с ним разговаривать. Надо. You prevailed, my friend. Now your path takes you to Baldur's Gate. Но ты не сможешь пойти со мной? А как же наш медведь? Out there the curse still thrives. I failed this place. Now I Ну и must ни хер remain ты нам behind помогал, and вали. stand watch over it. Ты мне нахер не нужен, бля. И Yes, своим проклятием and so it must remain. занимайся, бля, ёпта. I wish you success on your path. Had things been Уговаривать different, не буду. I might have walked it with you. Все. Все. Что? Пошли в лагерь. Потрещим с этой. Че ей там надо, а? Ну-ка. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Помылась бы хотя бы. В чем дело?
Я ближе к тебе не подойду. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Seluna, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. Тоже какая-то фанатка. Blessings upon the slayer of the wicked one. Вообще-то я ценю золото выше Gold молитвы. can buy you baubles. A prayer to the Moon Maiden buys you eternity. Окей. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You Она, конечно, must тупая face them. какая-то. I will help. Ну ладно, пустим тебя на мясо. Чё, пусть сидит, да? Ну да пусть сидит, чё, жалко. Our что ли. thoughts are as one, my Сражайся со friend. своими силами зла. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. А мы так. Вопрос. Надо Pray, какие-нибудь вопросы ask, and I will задавать? tell. Что такая тупая? Нет такого. Ладно, нахер не интересно, если чё. Так, ну поспать-то точно надо группе. Слышь, Грумпи, может это, раз уж нам фонарь больше не нужен, откроем, бля, или пусть она веселит нас дальше, а? Как ты думаешь? Не нужен, если. Ну, давай откроем, посмотрим, что скажет. Ну, наверное, не нужен, раз эта Наверно. херня-то исчезла. Давай, пускай. На комарике. А как ее открыть? Правая кнопка, наверное. Как-то никак. Походу никак, Грумпи, теперь. Ну, навеки с нами. Да, ну дай посмотреть. Кинь. Ща. Ну-ка. Использовать никак. На. Нихера себе. Ты сразу начал беседу? Off a chilly glow. You notice a tiny pix. These Fey creatures are infamous. Oh please, oh golly me, oh my. You must release me or I'll die. Да ладно, This ты там lantern нормально lights жила, the way блядь. when I am hurting night and day. I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Выпускай, бля, она спать не дает. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own fart for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Honey, I'll shake your world, that's for sure. Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection Сейчас from the попробуем. shadow curse. What more could a dingus want? Позвони. You're welcome. Че, позвонил? Ну, сохранись. Ты думаешь, оттуда еще один бихолдер вылезет?
Чё? Все? А, на нас висит благословение Пикси. А. И то есть мы теперь можем ходить. Понятно, можно было ее типа выпустить, и она и ходили бы мы. Без этого фонаря, приколи. Как всегда. Нормально, блядь. Зато на ней можно было поугарать. Чё, идем во врата или чё? Сейчас, подожди. Ты надень эту, нормально. Кого Да и надеюсь? зеликов, блин. У меня-то откуда они? Они все у тебя. Ты что там, чем там занялся? Амулет. Причем тут проверка расследования? Восходящее солнце. Восходящее солнце это что за? Да, ешь, матрешь. Да, вторую расстройку, блин. Латендер. Чё, погнали? Погнали. А, ты подожди, куда погнали-то? Ну, из лагеря, Ты же потом... мне этот накидал. Кого? Перчат. Из лагеря, потом во врата Балдура. Наконец-таки, бля. Все. Погнали. Сейчас, минут. Тут, ну чё, куда идем-то? О, ну, туда, я полагаю.
Врата Спасать Балдура. уже некому Чё? спасать. Ну да. Спасли. We leave the heart of the Absolute alive. Ёпту. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. У меня есть уже союзники. Ага. Ну You ладно. have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. But if we are to succeed, we will need others. Я подумаю. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Какая музыка, как Star Wars'ов, да? Эпичная. Road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Я думаю, сразу переместимся сюда на дорогу. The shadows remain. On our guard. Дорога. Здесь ничего нет Врата вообще? Балдура. Да мы тут все уже облазили. Still lingers. Don't waste any regrets on it. We Пошли. have more pressing foes to conquer. Куда мы идем? Дорога в врата Балдура. Раньше тут паслось до хера всяких ссаных чертей. Gate is their target. Да, здесь вот. Чё? Что это? Где ты есть-то? Тоже Чё, вот идем? The Absolute armies are on the march. Во врата And Балдура, а? Baldur's Gate is their target. Идем. Ketheric is defeated, the path ahead clear. You should be elated. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Каких тоски? Though however deep your pain, it cannot compare to Halcyon. Фонарики Он же повесить. свалил. Он остался. Свалил, но остался. Охеренно. Он от нас ушел, а там-то остался. Ага. Поэтому его больней. Наверное. Кто не с нами, тот слабак. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this да time. кулак огненного. So you came Пока. cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties.
Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Это нам привиделось, что ли, ёпта. Надеюсь, в этом городе есть бордели и шлюхи. Глюмпи, у тебя что, серега? Угу. Мамина. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Чего я раздетый? И почему тут столько бутылок Грумпи? Мы чё? А слышь, Грумпи, это ж вино. Не, ведро мне нахер не надо. Ведро вина? Не, просто ведро. Вино-то. Это тема. Так. А как спуститься? Ага, лестница же. А то я чуть не разбился. Что-то как-то тут тухловасто. Мне как-то голым кажется. Мы вообще где? Я как будто голый А, хожу. в лагере. Лагерь? Нам надо просто уйти из лагеря и все, я думаю, да? Не знаю. Нет. Тут много чего есть. Не уйти. Это не лагерь. Вот кровать, костер. Видимо, нам надо лечь спать. Хотя, смотри-ка, тут есть выход. О, записка Вола. Это хер свалил, да? Я так и думал. Где она есть-то? Ну зачем? Конечно, он Балdur. Тут хорошо, денежки зарабатывает. Ну-ка. За то, что мы спасли, денег нам не даст. Тем, кто первым найдет эту записку. К сожалению, вопрос критической важности потребовал моего срочного отбытия. Не то, чтобы ваши различные злоключения были столь малозначительны сами по себе, но... В любом случае, дело мое слишком деликатно, чтобы доверить его суть пергаменту. Поэтому я расскажу вам о нем, когда мы в следующий раз увидимся во вратах Балдура. Искренне ваш Волотамп Кедарм. По яйкам надо настучать. Собака твоя-то гуляет. Собака, друг, орка.
Планы вторжения на побережье мечей. Да мы уже их 100 раз смотрели. Что они делают в нашем лагере? Вопрос. Вот это тут что-то делает. О. Малина. Ну ты сохший. Так, если нам из лагеря не выйти, то что нам надо делать в группе? Сколько тут ягод? Что ты в группе все бегал? Да нет, я только сундуки посмотрел. Так, и что еще делать-то? Надо, наверное, поспать в группе. Давай поспим. Маш сказала, отделяет один. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. And this would have been your fate too, were it not for the dream visitor's protection. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Лёс, не пролистывай. Or will you use the power you gain for your own purposes? Что, не умеешь читать быстро? Я ж показываю. Паузу нажмут. Я хочу избавиться, ёпту, от паразита, он мне нахер не Right now, нужен. your resolve feels firm, but there is no knowing how you will feel when the moment comes. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Ёптую. Теперь другой голос. Лисьянки? Может, наоборот, надо не подходить? Или... По мне так надо этот самый портал. Ни хрена себе. Come quickly. I can't do this without you. Swift and lethal.
собака. Still breathing, despite everything. Чё он так херово стреляет? Breathe deep and move. А может его не надо проходить? А, я прошел у него. Come to the skull. That orb is about to erupt! И сколько их стенок там, да? I'm here. Help me. I'm under attack. О, Помочь ей? Чё, не бой? может быть за нас? Хер ли такое? Интересно, у него остались прыжки или нет? Да, остались. Friend, you will be cleansed. Вот собака. Она не в бою. Наша ссаная лазарельница, как ее. Ну, с этим хером я ничего не могу сделать. Не херел ты, не пойми кто. Группе, он меня сейчас затыкает. Дай ему бубен. Not over. Come to the skull. Better than nothing. Давай сохраню. Now. Мы опять в каком-то мире сильнее, что ли? Смотри. It's not over. Come to the skull. Как от теней, да.
Ты ликаться не будешь? Ну, не знаю, надо. Я бы оставил на потом. Ёпта. Да. Мозги надо бы как-то прикрывать. Before you do anything, I am your ally. Да ну нахуй. We are in danger. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Вылети, да Let my дебилы, fall что мы так deceive you. будем это... Думаю, что ты союзник. I am the one that's been protecting you. Че он пиздит? I am the one that came to you in your dreams. Help me. Типа, баба. И твой это хер это был летит? Да ну нахер. Ну давай, давай, короче, You спроси. saved the Asima Night Soul from her soul cage. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me. И, блядь, недостаточно нахер. Да, шансы. Да мне, как всегда, не везет ни хера, блядь. Почему я не вижу, как ты бросаешь, блядь? Yes! Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a Кутёнок? cup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. Чё, блеванёчись? As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight. Я не хочу быть проклятым. If you and together. Что-то они охерели. Откуда у них столько атак? Монахи. Too much to bear. Да ёпта. Ну, сейчас отойди.
Я сейчас вообще свалю. Сейчас бы мне колбаснуть, только вопрос, блядь. На тебе, сучина. Лён, меня нет, я в домике. Destroy the honor guard. Одного. My path be true. Охереть. Я пока тут почилю. Фаерболы метаешь, что ли, сучка? Ну, норм. Light on my feet. I must regain control, gentle prince. Что-то летит как какой-то такой убогий. Сосите. Thank you. That was too close. Don't look at me Какая like нахер that. беда. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. Спасибо за спасение, это мы тебя спасли, летит. It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a mind flayer. Even those who are on a path of becoming one. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain.
one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. А не пиздишь ли ты, товарищ? Этот Гithyanki. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved you have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Ебануться. Блять, вопросы такие, на которых мне вообще похую, я в чем-нибудь другое спросил. That Orpheus lives at all is ruinous to Vlaakith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, all I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Что будет, если мы освободим Орфея? Меня этот вопрос больше волнует, если что. Мы успеем все спросить. I do not have the privilege of knowing the answer, but the consequences are clear enough. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead, but as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power
that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Blackith is eternal. My people would not be swayed by this false prince. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. Понятно, ёпта. Я не летит и никогда им не стану. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process, a process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Нахера, вы такие страшные. Нахер надо. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. Ты там отсиделся в стороне, пока мы дело сделали. Не надо нахер меня, нет, блять. Грумпи, что за умный вопрос? Я? Нет. Да твоих должен быть умный вопрос. У меня интеллект 10, блять, откуда у меня могут быть умные вопросы? But you would do far better as an illithid. Это, блядь, средний. Do you wish to evolve or not? Не хочу. Нет, я нахер. I understand. Let us hope then that your presence is sufficient to deal with three. Хераси, приколи, Грумпи, мы видели Тида, блядь. Baldur Gate пошли, какая шлюха нам даст, блин. Пошел ты нахер, а? Что тебе личинку дали пожевать? Не знаю, что это мне дали, блядь, но я не хочу. Look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Жесть, блин. Onward. Да ну нахер. Чё? Хочешь сапоги, которые, короче, когда ты наносишь урон, прибавляют модификатор мудрости к урону. Ну, у меня, по-моему, с мудростью как-то не очень. О том же. Там монахам хорошо.
Так, ну я так понял, нам нахер не надо этого трогать, да? Черта. И тут слиток, иди забирай. Вот у этого черта слева. И пойдем, наверное, в портал на материальный план. Хотя не знаю, а вот Тут опять цветок скрижаль какой-то. какая-то. Ну давай почитаем. Символический рисунок, выгравированный поверх забытого текста. На нем изображены две фигуры. Одна грозная женщина царственного вида. Второй дьявол с лукавой усмешкой на лице. Их руки встречаются, передавая друг другу артефакт астральную призму. Кто я хотел ее взять? Чё, пойдем в этот портал? Получается. Угу. Нахер этот астральный план? Пойдем уже нормально поспим, я надеюсь. Надо собрать. Чё? Артефакт. Чё ты там всех уже обыскал в группе? Угу. Давай отдыхать пошли. Трупы не будем убирать? Пусть так и валяют. Сгниют. Охренеть. Спать рядом с трупами. Ха-ха, в кровище, в луже крови. Ништяк. О, сгнили, как я и думал. Я их ночью кто-то сожрал.